Welkom terug, Graad-10s. Ek wys gou vinnig net vir julle die antwoord vir die mense wat by die huis is. Die antwoorde. Ek skiep vinnig deur, so pause en play maar, soos wat dit nodig is. Daar's 1A en B, C, D, 2A en B, en dan C. Onthou net asseblief elke keer, veral soos hier, wanneer ons deel of maal met 'n negatiewe getal, when we divide or multiply with a negative number, remember your sign must switch around. Okay. Good. Nou is ons by voorbeelde, né? So, as you can see here, as I said just now, you guys are used to a sign and then we have something on the left-hand side and something on the right-hand side, né? Maar nou kyk gou hier. Sien julle ek het 'n teken en weer 'n teken. Nee, so now I've got 3 parts. But the same rules apply. Onthou, wat jy dwarsdeur vir my moet seker maak is, wat ook al jy doen doen dit met elkeen van daai 3 deeltjies. Nee, because if I don't do it with all 3 of those parts, it means that I'm changing the equation, which we're not allowed to do. Okay, goed, so kyk gou hier. The main goal, previously, in the previous exercise, I wanted to end with x is less than or greater than something, or y is less than and greater than, nee? So jy soek 'n onbekende en dan die teken. Nou, hier het ek nou 2 tekens, maar ons soek nog steeds net x moet kleiner of gelyk aan iets wees, of y moet kleiner of gelyk aan iets wees. So basically, I want to get that x alone, nee? So what is now in my pad? What's the first thing that I have got to get rid of? That minus 1. Stem julle saam? Hoe sou ek hom kan wegkry? Alright, we had this. But I want to get rid of that minus 1. So all I'm going to do is say plus 1. Nee, want minus 1 plus 1 gaan vir my gee 0. En dan sit ek in die middel met net x. Do you guys see that? Hello? Is julle by? Okay, but we just said that if I do it here in the middle, I also have to do it at all the other parts as well. So plus 1 daar by hom en plus 1 hier by hom. Because when I do that, plus 1 at each one of those sections, I'm not changing the equation. Is julle reg? Goed, so kom ons vereenvoudig. Minus 2 plus 1 gaan vir gee minus 1. En dan x minus 1 plus 1, I'm just going to have x. And then 5 plus 1 is going to give me 6. Okay. Now, ons het nou gekom waar ek vir x, or doesn't matter, it's not always x, it could be y or a or b, but your unknown is alone. And that is where we want to, or what we want to end with. Nee. So ek kan nie verder as dit gaan nie. Now my next step will be to draw. Jy moet dit nou gaan teken. Nee? So kom ons kyk gou. I'm going to have, oops, nee. I'm going to have my number line. Okay, en jy weet, my getalletjies is minus 1 en 6. Okay, so minus 1 en 6. Nee. Okay, so if I were to close, en dit kan ek nou nie doen op die skermpie nie. Kom ons maak net gou hierdie stukkie toe. Read it like that. As jy gaan lees, dan is dit x groter en gelyk aan minus 1. Do you guys agree? So x must be greater than and equal. We'll talk about the equal just now. But x must be greater than minus 1. So as hy groter as minus 1 is, gaan hy na links gaan of gaan hy na regs gaan? It's going to go greater than. It's going to go to the right. Nee, stem julle saam? Okay, en omdat hy is gelyk aan is, moet hy wees? A solid dot. Okay, so, gaan dit nou mooi maak. I know it's going to go that way.
Nee. Goed. Now let's close the other part. Daar jou. Lees gou nou vir my. X is less than 6. Nee. Okay, daar's 6. If it's less than, would it go to the left or to the right? To the left. Nee. And it's not equal. So wat se dot moet dit wees? Moenie 'n pen teken daai middelste streep nie, want ek gaan nou uitvee. It's not equal, so that will be an open dot. Stem julle saam? En julle het gesê hy gaan nou na links gaan. Nee. Maar ek wil nie so twee pyltjies na mekaar hê nie. That is actually one thing. Jy lees hom ons eintlik x moet wees groter en gelyk aan -1 en kleiner as 6. You read it as one thing. So we have to write it as one thing as well. So basically that has just got to be one straight line. Oh, shorts. Dis hy. Dis hoe hy gaan lyk. Nou. Kan ek maar praat? Is jy nog besig om te teken? I just want to say something. I'm going to scribble it here at the bottom just to illustrate and then I'll delete it again. Ek sê dit sommer nou al vir jou want because when we get to sketches, when we get to graphs later on, it's going to be the same thing. When you write it as one, you draw it as one. Nee? Kyk gou daar. Sien nie dis aan 1 geskryf. Nee. So dan teken jy hom ook aan 1. So if you were to have a picture looking like this, daarso en hy gaan die kant toe en dan kom jy by 6 en dan sê jy hy moet ook daai kant toe gaan. Dit gaan verkeerd wees. Okay. When you write it as one, you will always have the dots being connected with each other. Okay. Is julle reg? So gaan kyk mooi, dan het jy dit 10 net verkeerd gelees. Right. Goed. Kan ons gou nog 'n voorbeeld doen? Almal klaar geskryf hierso? Good. Alright. Kyk mooi by voorbeeld 2 because example number 3 I'm going to make you do it on your own. Right. So over here, remember main goal is get the unknown alone. So kyk gou daar in die middel, 2x plus 1. So wat gaan my eerste stapie wees? I first got to get rid of that plus 1. En hoe gaan ek dit doen? Ek gaan sê -1. Okay, so hieronder gaan ek hê -5 en dan -1. Dan 2x plus 1 -1 en dan 5. Kom ons skryf hulle liewer in 'n ander kleur. Ek wil dit net vir jou 'n ander kleur skryf dat jy lekker kan -1. Okay. Goed. So then we simplify. So ek gaan hê -6 2x 4. Is julle reg daar? Kan ek maar aangaan? Goed. Nou wil ons die koëffisiënt. We want to get rid of the coefficient. That 2. Nee, hierdie tweekie. So dit het ons nou nie by die vorige voorbeeld gehad nie. Dis dieselfde soos wat ons met ons gewone vergelykings doen. If I want to get rid of that coefficient, I'm going to say divide by 2. Okay? So divide by 2, but it means I've got to do it everywhere. En dis gelukkig nie 'n negatiewe getal nie, so geen tekens hoef om te swaai nie, né? So -6 gedeel deur 2 raak -3. That becomes just x, and this becomes 2. Is julle reg daar? Goed. I want you to quickly try and draw that on your own. Probeer gou vir my dit teken. Op jou eie.
Jy klaar? Julle reg, kan ek maar sê? Okay, let's first close half of it and just read that part. As ek gou daai stukkie lees, x is groter as en gelyk aan minus 3. So because it's greater than and equal means it will be a solid dot, and greater than means my arrow will go towards the right. Nee, ek gaan hom nie nou trekkie, ek gaan hom nou my reguit lyntjie doen. Okay, if I read that part, x is less than and equal to 2. Less than 2 means kleiner nommertjies as 2, so 1, 0, ensovoort, so hy gaan daai kant toe gaan, hè? Is julle by? Alright, so weer a solid dot, and then just a straight line connecting your two dots. Laat ek hoor, any questions? Okay, is julle reg? Right, so the next one, you're going to do totally on your own. Kan ek maar skip? Goed. Probeer gou hom vir my doen en teken. Kyk mooi na jou tekens. And remember, when we divide by a negative number, what happens? Sign switch. En onthou, in this case, if sign switch, dan nie net een van die tekens nie, al die tekens switch, né? Nee? Julle klaar?
Okay, steek gaan op, wie is nog bezig? Okay, kom ons kyk gou-gou. So I first wanted to get rid of that 1. Nee. Okay, so how do I get rid of 1? I'm going to say minus 1. Everywhere. Nee? By al 3 dele. As ek dit vereenvoudig, dan gaan ek kry minus 10 kleiner as minus 5x en kleiner en gelyk aan 20. Okay. Wie het dit gehad? Most of you should have that one. Okay, good. So now we want to get rid of the coefficient. Nou wil ek van die coëffisiënt ontslaa raak. Met ander woorde, daai minus 5. So the only way to do that is go and say divide by minus 5. Nee, maar die oomblik as ek deel met 'n negatiewe getal, what's going to happen? My signs are going to switch. So, minus 10 divided by minus 5 is going to give me 2, but now look at the sign. Kan jy sien hy swaai om? Nee? En dan minus 5x gedeeld deur minus 5 raak net x. And 20 divided by minus 5 is going to be minus 4. Okay, nou, as jy dit so gelos het, it's fine, but skryf ons nie gewoonlik dit dat die kleinste getalletjie aan die linkerkant is en dan lees jy dit na die groter getal toe. Am I right? Okay, so in my next step, I just wrote it in the right order. Dit wat hier staan en dit wat daar staan is presies dieselfde ding. It's the same thing. I just wrote it because 2 is bigger than minus 4. And we usually put the smaller number on the left-hand side. Nee, is julle reg? Goed, so, as jy sukkel om dit te skryf, do that. X must be greater than minus 4. So, x greater than minus 4. En maak hom toe, x is kleiner as 2. Kyk hierso, x is kleiner as 2. Okay. Put your smaller number on the left-hand side, bigger number on the right-hand side. We obviously know x, or the unknown, will be in the middle. En dan gaan maak net seker van jou keer. Is julle reg daar? Good, so now you had to draw. We know we're working with minus 4 and 2. Hy mag gelyk wees aan minus 4, so a solid dot, and it's not equal to 2, so an empty dot, en dan die 2 lyntjies moet, of die 2 kolletjies moet geconnect word. Nee, laat ek gou sien, wie het om 100% reg gekry? Oh, well done. Okay, good. Great. Goed. Huh? Okay, ek gaan vir jou gou huiswerk gee. Any further questions, ja? Okay. Daarso is jou huiswerk. Dit is net 3 sommetjies. So jy het 15 minute. So if you are clever, you will be doing all 3 of those before the bell rings. And then you've got nothing to do at home. Okay? So ek weet julle is moeg. Dis nou julle eerste dag terug by die skool. Maar doen gou daai 3 dan met jou huiswerk is klaar. Okay. Want môre gaan ek vir jou 'n online videoetjie post about solving simultaneously. Onthou julle verlede jaar, julle het nie daarvan gehou nie. About the elimination or substitution. Ek het baie mense hou daarvan, maar nie almal nie. Meerderheid dink ek hou nie daarvan nie. Okay, so that's what we will be doing tomorrow. Okay? So doen gou vir my 3B, D en F.